Sahajanand Swami Maharajani Jai. Vachnamrut number 68. In this Vachnamrut, God gives every seeker a wake-up call to realize and overcome the atheism that is residing inside each seeker. There is a proportion of chal, kapat, pakhand in all of us. Pakhand means hypocrisy. Kapat means fraud. Chal means deceit, which is dishonesty, or stealth, which is a secretive behavior in which we hide our flaws from God Himself. Do we claim to be seekers who believe in the existence of God? Yes. But do we believe that God is omnipresent? Maybe, maybe not. Because if we really believed God is omnipresent, we would behave as if we are being continuously watched by God all the time. But do we behave like that? Don't we have some amount, some proportion of behavior that we wouldn't have done was God watching me all the time? In fact, he highlights that we have disbelief in the Murti of God. We have disbelief in the Satpurush too. Let us read this Vachnamrut to understand what he is trying to tell us. મૂર્તિ તો કાષ્ટની જણાય છે, પણ તેને નેત્રે કરીને ભગવાન સર્વને દેખતા હવા. પૂજારીનો ભક્તિભાવ, પૂજારીનું છળ કપટ સર્વે દેખતા હવા. સત્સંગમાં જે સમાધિનિષ્ઠ પુરુષ હોય તે પણ સર્વેને દેખે છે અને સર્વના શબ્દને સાંભળે છે. God resides in each murti and through the eyes of the murti sees the worshipper. Through the ears of the murti listens to the worshipper. God can see and hear us all the time through the murti, through the Satpurush. જ્યાં ઈચ્છે ત્યાં પ્રવેશ કરે છે. In fact, in Vachnamrut number 62, God says, ભગવાન સર્વમાં અંતર્યામી રૂપે કરીને રહ્યા છે, પણ તે પોતાની ઈચ્છા આવે ત્યાં તેટલી સામર્થ્ય જણાવે છે. God is omnipresent and present in each one of us, in each thing, but as per His will, He will reveal that much of His presence and power. Just because He is not revealing His presence or power to us does not mean that He is not present or watching us. પોતે સાક્ષાત પ્રવેશ કરીને વિરાજમાન રહે છે. મૂર્તિને જે ભગવાન પૂજતા હોય તેને જેમ પ્રત્યક્ષ ભગવાન વિરાજતા હોય ને તેની મર્યાદા રાખે તેમ તે મૂર્તિની રાખે છે. If God was present in each murti that we are worshipping, wouldn't we worship it in a slightly better way, in a more authentic way? સંતના હૃદયમાં ભગવાનની મૂર્તિ રહી છે, તે સંતની પણ મર્યાદા રાખવી જોઈએ, પણ ભક્ત તો લેશ માત્ર રાખતો નથી. In every saint he said, I reside pratyaksha. But the seekers do not keep this maryada for the murti and for the Satpurush. મૂર્તિને તો ચિત્રમાળની અથવા પાષાણાદિકની જાણે છે અને સંતને બીજા માણસ જેવા જાણે છે. We treat saint like every other human being. We treat each murti like a piece of paper, just a metal, just a marble.
While even doing darshan of Murti, we are constantly distracted. Are we really believing that God resides in each Murti and each saint? મારી અષ્ટપ્રકારની જે પ્રતિમા તથા મારા જે સંત તેને વિશે હું અખંડ કરીને રહું છું. He is validating and reminding us that I am akhanda virajman. I am ever present in my pratima, my murti and my saint. પણ ભક્ત છે તે તો ફેલ ફતૂર કરે છે, પણ લેશ માત્ર ભગવાનનો ડર રાખતો નથી. એને ભગવાનનો નિશ્ચય જ નથી. That seeker who does not have this awareness, alertness and fear that God is watching me all the time and that God is residing in every saint and in every murti is just being complacent and irresponsible, unaccountable as a seeker. And according to him, if this is the behavior, then we don't really have authentic belief in the concept and existence of God itself. અને એની ભક્તિ તે પાખંડના જેવી છે, માટે એનું કલ્યાણ થતું નથી. He is even questioning our love for God, because if we truly love God, whether or not He is watching us, our love would be authentic, our behavior would be the same, and hence He is calling our bhakti a bhakti of hypocrisy or pakhand. And He is assuring us that with this kind of bhakti, kalyan nahi thai. We will never be liberated. In the previous Vachnamrut number 67, he is saying Satpurush has such a pure intent for each mumukshu. સત્પુરુષ એમ ઈચ્છે જે તેનો સંગ કરે તેનો પણ એવી જ જાતનું હિત થાય. જે આ મારો સંગી છે તેને આ સંસારની વાસના સર્વે તૂટી જાય ને ભગવાનને વિશે પ્રીતિ થાય તો ઘણું સારું. અને જેટલું કાંઈ યત્ન કરે છે તે સર્વે દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ગયા કેડે સુખ આપે એવું કરે છે. સત્પુરુષ છે તેને વિશે દેવની બુદ્ધિ રાખવી. અસત્પુરુષ is only and only intending that we don't get lost in the sansarik sukhs and only work towards atyantik sukh, which is achieved or experienced after attaining God. With this pure intent, he is saying that each Satpurush is like a Dev, he is God alike. જે વચન સત્પુરુષ કહે તે સત્ય માને ને તે પ્રમાણે વર્તે તો જ એ સત્પુરુષના ગુણ મુમુક્ષુમાં આવે. If we believe every single thing that the Satpurush says, then only સત્પુરુષના ગુણ મુમુક્ષુમાં આવે. આ પુરુષ છે તે તો અતિ મોટા છે અને હું તો અતિશય પામર છું અને કેવળ સંસારના સુખને આસક્ત થઈ રહ્યો છું. પરમેશ્વરની વાતમાં તો લેશ માત્ર હું સમજતો નથી, માટે મને ધિક્કાર છે. એવી રીતે જે અનુતાપ કરે, મોટા પુરુષના ગુણ ગ્રહણ કરે અને પોતાના અવગુણ ગ્રહણ કરીને તેનો અનુતાપ ને પરિતાપ કરતો રહે, તે કરતે કરતે એના હૃદયમાં વૈરાગ આવે છે અને સત્પુરુષ જેવા ગુણ આવે છે. We must think about Satpurush like this, that I am so imperfect, so inferior, and this Satpurush is like God. He is trying to teach me God's gunas. He is trying to exemplate God's gunas. And I am so far away from becoming like this Satpurush. I want to become like this Satpurush, should be the will. He is God sent for me,
and I should constantly have paschatap, regret that I am not still able to become like the Satpurush and treat the Satpurush like God. In fact, I think exactly opposite, that આ તો મોટા કહેવાય છે પણ એમાં વિવેક તો કોઈ પ્રકારનો નથી. એને ખાતા પીતા આવડતું નથી, ઓળતા પહેરતા આવડતું નથી, ભોગવતા પણ આવડતું નથી. પરમેશ્વરે આટલું સુખ આપ્યું પણ એ તો વિવેક વિનાનું ભોગ કરે છે. એવા સત્પુરુષના અનંત અવગુણ કરે એને તો કુમતિવાળો પુરુષ કહેવાય. Instead of treating the Satpurush like God, we find flaws in the Satpurush too. We find them aviveki, we find them imperfect, we find them inappropriate in some or the other way, and we try to find faults in them as well. Where is all this going to take us? This kapat, this dishonesty, this hypocrisy, this fraud that we are doing with our own self, this insincerity, this misalignment that we have with our own intent and actions, this cheating that we are doing with our own self, where we make promises to ourselves and break promises, where we hear the satsang but don't implement the satsang, where we don't put in the hard work, where we don't put in the sacrifice that is needed, where we still get tempted to sansaric temporary pleasures and keep procrastinating our liberation, our eternal bliss, till we are not truly ready for this transformation. Liberation is going to elude us. We will keep behaving or acting like seekers or theists, but we are truly atheists till we don't believe that God is present inside me, inside every murti, inside my guru, inside the Satpurush, in every single speck of dust of creation. He is residing. He is omnipresent. He is constantly watching me. Till I am not going to have acharan as if he is watching me, till I am not going to treat him like ever present in my life, I am not going to live up to the expectation that he has from me as a seeker. Until then, my liberation is an illusion. This is what he is reminding us. This is a wake-up call that he wants to give to every seeker. Let us all start being sincere and honest. After coming on the path of seeking, after realizing, understanding everything, if our actions don't meet our intent, if our daily life does not exemplate the life of an ideal seeker, till we don't accept our own flaws, till we don't acknowledge that yes, we are being dishonest and cheating him, we will not stop this fraud that we are doing with our own self and with God and with everything, with our profession, with our relationships, everything. It's a disease. May we all realize this. May we all overcome this. May we all authentically be how God wants us to be. Sahajanand Swami Maharaj Ni Jai.